ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಚೇತನ್ ಸಿವಿ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರುವಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಒತ್ತಾಯ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೀರತ್ಗೆ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ. 12,930 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ. 6 ದಿನಗಳ ಭಾರತ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಇಂದು ಸಂಪನ್ನ. ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಿ ಗುಂಪಿನ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣವು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಗುಟೆರೆಸ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ತುರ್ತು ಸುಧಾರಣೆಯು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಯುಎನ್ 80 ಉಪಕ್ರಮವು ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ಪುನರ್ರಚನೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗಿನ ಅದರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಗುಟೆರೆಸ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಇಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೀರತ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಶತಾಬ್ದಿ ನಗರ ನಮೋ ಭಾರತ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮೀರತ್ ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ನಮೋ ಭಾರತ್ ರೈಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಮೀರತ್ ದಕ್ಷಿಣ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಸುಮಾರು 12,930 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 82 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ದೆಹಲಿ ಮೀರತ್ ನಮೋ ಭಾರತ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಮೊದಲ ನಮೋ ಭಾರತ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉಳಿದ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ನಗರ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಜೀವನ ಸುಲಭತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ತಡೆರಹಿತ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಇಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಯಮುನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ HCL ಫಾಕ್ಸ್ಕಾನ್ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮ ಯೋಜನೆಯ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಆಮದು ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಬಲ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಅರೆವಾಹಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಇದು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ನಿನ್ನೆ ಲೆಚೆನ್ಸನ್ ಸ್ಪೈನ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಅಲೋಹೆಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಐ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸ್ಲೋವಾಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಟರ್ ಪೆಲೆಗ್ರಿನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ರಕ್ಷಣೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಇಂಧನ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜನರಿಂದ ಜನರ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕುರಿತು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನುರಕುಮಾರ ದಿಸ್ಸಾನಾಯಕ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಇಂಧನ, ಸಂಪರ್ಕ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಡಲ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಕಾರ ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಗುಟೆರೆಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಉತ್ತಮ ಜಗತ್ತಿಗಾಗಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೂಯಿಸ್
ಇನಾಸಿಯೋ ಲುಲಾ ಡಾ ಸಿಲ್ವಾ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಭಯ ನಾಯಕರು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ, ಸುಧಾರಿತ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪರಸ್ಪರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಈಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹೂರಣ, ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:15 ಇಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರದರ್ಶಕರು, ನಾವೀನ್ಯಕಾರರು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರಿಂದ ಅಗಾಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಕಾರಣ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಶೃಂಗಸಭೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:15 ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಜನತೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 131ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನದ ವಾಹಿನಿಗಳು, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸುದ್ದಿ ಜಾಲತಾಣ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಏರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿ ಪ್ರಸಾರದ ನಂತರ ಆಯಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನೂತನ ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕ ಆದೇಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಭಾರತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ 10% ಸುಂಕವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಸುಂಕವು ಅಮೆರಿಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಹಿಂದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ತುರ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಆಧಾರಿತ ಸುಂಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 122 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾದಂತಹ 10% ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕವು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಐಇಇಪಿಎ ಸುಂಕಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ 10% ಸುಂಕ ಮಾತ್ರ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಎರಡೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಮುಖ್ಯ ಸಮಾಲೋಚಕರ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತದ ನಿಯೋಗವು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವೀಕ್ಷಕನಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಗಾಜಾ ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು 2000 ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ವೆನೆಜುಲಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಭಾರತ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪಲ್ಲೆಕೆಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಬಿ ಗುಂಪಿನ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಒಮಾನ್ 16.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 104 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಹತ್ತಿದಂತಹ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 9.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 108 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರಿತು. ಇಂದು ಸೂಪರ್ 8ರ ಹಂತ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಕೊಲಂಬೋದ ಆರ್ ಪ್ರೇಮದಾಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಭಾರತ ತಂಡ ನಾಳೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಸೂಪರ್ 8ರ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅಡಿಲೇಡ್ನ ಓವೆಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿಂದು ನಡೆಯುವ ಸರಣಿಯ 3ನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಸಂಜೆ 6:45 ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ತಲಾ 1 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಸರಣಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರುವಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಒತ್ತಾಯ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೀರತ್ಗೆ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ. 12,930 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ.
6 ದಿನಗಳ ಭಾರತ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಇಂದು ಸಂಪನ್ನ. ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಿ ಗುಂಪಿನ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ. Ākashvāñi presents Morning News. Good morning. I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva in New Delhi today. Prime Minister to also participate in groundbreaking ceremony of HCL Foxconn semiconductor plant at Yamuna Expressway Industrial Development Authority in Uttar Pradesh. India AI Impact Expo to remain open today at Bharat Mandapam in New Delhi. US President Donald Trump says there is no change in trade deal with India in the wake of US Supreme Court's order against tariffs. Tariffs on India to drop to 10% temporarily, says White House. And Super 8 phase of ICC T20 World Cup to begin today with New Zealand taking on Pakistan in Colombo. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva will hold bilateral talks in New Delhi today. They would be reviewing the entire gamut of bilateral relations. The two leaders would also be exchanging views on regional and global issues of mutual interest, including cooperation in multilateral fora, reformed multilateralism, global governance, and issues concerning the Global South. Our correspondent reports that India and Brazil share a warm, close, and multifaceted strategic partnership rooted in shared democratic values, close people-to-people ties, and expanding cooperation across key sectors. India and Brazil are strategic partners since 2006. Brazil is India's largest trading partner in Latin American countries, LAC region. Bilateral engagement has continued to deepen in areas such as trade and investment, defense, energy, agriculture, health and pharmaceuticals, energy including renewables, critical minerals, rare earth materials, science and technology, and innovation. The two countries share common views on various international issues, including UN reforms, climate change, and combating terrorism. Both countries also enjoy an excellent cooperation in plurilateral fora such as BRICS, IBSA, G20, G4, International Solar Alliance, Global Biofuel Alliance, Coalition for Disaster Resilience Infrastructure, as well as in the larger multilateral bodies such as the UN, WTO, and UNESCO. Suparna Saikya, Ākashvāñi News, Delhi. Prime Minister Narendra Modi will participate in the groundbreaking ceremony of the HCL Foxconn joint venture project in the Yamuna Expressway Industrial Development Authority in Uttar Pradesh through video conferencing today. We have more from our correspondent. The project is aligned with the government's efforts to strengthen domestic manufacturing capabilities, reduce import dependence, and build resilient global supply chains. With this initiative, country's semiconductor ecosystem will receive a major boost, fostering innovation, skill development, and technology transfer. The facility is also expected to create thousands of direct and indirect employment opportunities to engineers, technicians, and professionals while catalyzing growth in ancillary industries. The establishment of HCL Foxconn semiconductor facility marks a significant milestone in India's journey towards technological self-reliance and reflects the Prime Minister's vision of positioning India as a trusted global destination for high-end electronics and semiconductor manufacturing. Sushil Chandra Tiwari, Ākashvāñi News, Lucknow. India AI Impact Summit 2026 concluded at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday, with strong global endorsement of India's responsible AI vision. Addressing the concluding press conference in New Delhi, Electronics and IT Minister Ākashvāñi Vaishnav said, the AI Impact Summit has been a grand success on many fronts. Mr. Vaishnav said, more than 5 lakh visitors have enjoyed this exhibition, learned a lot, and interacted with many experts from the world. Mr. Vaishnav added that many startups got the opportunity to showcase their work, and the quality of discussion was phenomenal. This AI Impact Summit has been a grand success on many fronts.
About more than 5 lakh visitors have enjoyed this exhibition, learnt a lot, interacted with many experts from the world. We had practically every major AI player in the world participating in large numbers. We had so many startups getting the opportunity to showcase their work. Overall, the quality of discussion was phenomenal. The Union Minister also thanked the youth who endorsed the summit and took it positively. Today is the last day of India AI Impact Expo. The government extended the expo for one more day because of the overwhelming response from exhibitors, innovators, and visitors. Our correspondent reports that the expo will be open from 9:15 a.m. till 6 p.m. The Ministry of Electronics and Information Technology has issued a general advisory that outlines revised access arrangements and security protocols for registered visitors. According to the advisory, entry will be permitted through gate number 4 for drop-off by cabs and gate number 10 for delegates arriving by metro from 9:15 a.m. onwards. For the exhibitors, the gate will be open at 8 a.m. It also informed that the media center will not be operational. It added that designated golf cart will be available for the intra-venue movement and shuttle services will operate between gates 4 and 10 for outside campus. All the delegates are required to display a valid QR code and government ID at the entry point. The advisory stated that the food courts will be open for all the delegates. All registered delegates, including invitees, speakers and attendees, have been requested to adhere strictly to the revised access protocol and cooperate with security and traffic personnel to ensure the smooth conduct of the summit. Aman Yadav, Ākashvāñi News, Delhi. Meanwhile, Delhi Traffic Police has issued an advisory saying that in view of the AI Impact Expo at Bharat Mandapam, traffic regulations will remain in place from 9 a.m. in the morning till 8 p.m. in the evening due to anticipated heavy footfall and vehicular movement in and around the Pragati Maidan area. Vehicular movement on roads surrounding Bharat Mandapam and adjoining stretches near Pragati Maidan is likely to be regulated or diverted as per requirement. According to Delhi Traffic Police, the affected roads are Bhairo Road, Bhagwan Das Road, Purana Khila Road and Mathura Road. Therefore, the Traffic Police have suggested alternative routes such as Tilak Marg, Sikandra Road and Ring Road for the convenience of the commuters. Union Home Minister Amit Shah is scheduled to attend the Raising Day Parade of the Central Reserve Police Force and lay the foundation stone of the 10th Assam Police Battalion in Guwahati today. For the first time, the CRPF's annual Raising Day Parade is being hosted in Assam and the Northeast region. More from our correspondent. Union Home Minister Amit Shah will attend the 87th Raising Day Parade of the Central Reserve Police Force as the chief guest at the Arjun Bhogeshwar Borua Stadium in Guwahati. Around 1,400 CRPF personnel across 8 contingents will participate in the parade, showcasing the force's operational strength, equipment and preparedness. Later in the afternoon, the Union Minister will lay the foundation stone for a new campus of the 10th Assam Police Battalion at Kosutoli, a nearby area of Guwahati. The battalion is currently functioning from Guwahati and will shift to the newly developed premises once construction is completed. Aminul Haqjuddar, Ākashvāñi News, Guwahati. Supreme Court has cautioned West Bengal's Director General of Police regarding violence and political interference during the SIR process. The court made it clear that if the DGP does not take initiative against objectionable remarks by political leaders, strict action will be taken against the DGP in the future. In the next hearing, the DGP must report what measures have been taken in response to the complaints received. The case will be heard again next month. This is Ākashvāñi giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR Newsletters. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to Morning News. Union Minister for Health and Family Welfare JP Nadda will today launch the tetanus and diphtheria or TD vaccine. The program will be held at the Central Research Institute in Kasauli in Himachal Pradesh. A report. The TD vaccine marks an important milestone in strengthening India's immunization program. It will play a crucial role in protecting people against life-threatening diseases such as tetanus and diphtheria. Director of Central Research Institute Kasauli, Dr. Dimple Kasana, said that all arrangements have been completed for the launch program and the minister is expected to arrive at approximately 11:30 a.m. Ritesh Kapoor, Ākashvāñi News, Shimla. The 5th edition of Goa Maritime Conclave will begin in Goa this morning, bringing together naval leaders and senior representatives from 14 Indian Ocean countries. More from our correspondent.
The conclave will be hosted for the first time at Chola Bhavan, the new academic complex of the Naval War College in Verim. Admiral Dinesh K. Tripathi, Chief of the Naval Staff, will host Chief of Navy's heads of maritime forces and senior representatives from 14 nations. Key issues to be discussed include illegal, unreported and unregulated fishing, narcotics trafficking and other illicit maritime activities affecting economic security, environmental sustainability and regional stability. The conclave aligns with Prime Minister's Mahasagar vision, emphasizing maritime security as a shared responsibility based on dialogue, trust and cooperation. Mahesh Sopde for Ākashvāñi News, Panaji. In the wake of the US Supreme Court's decision on tariffs, US President Donald Trump said there is no change in the trade deal with India and emphasized that the India deal is on. He said that his relationship with India is fantastic while addressing a news conference last night in the White House, hours after the US Supreme Court verdict striking down his sweeping tariffs. Meanwhile, a White House official has clarified that the tariff on India will drop to 10% temporarily following US President Trump's announcement of a new global tariff. The new tariff will replace the earlier International Emergency Economic Powers Act-based duties that were struck down by the Supreme Court. The clarification by the White House indicates that the newly announced 10% global tariff under Section 122 is not in addition to previously imposed tariffs on India, but replaces them for now. The current adjustment reflects both legal constraints imposed by the US court and the administration's stated intent to continue pursuing through alternative statutory mechanisms. Back home, the External Affairs Ministry has said that both India and the United States are working to finalize the mutually beneficial trade agreement as per the joint statement adopted recently. We had adopted the joint statement with the United States and India recently, and as per the joint statement, both sides are now working towards finalization of the interim agreement of a mutually beneficial bilateral trade agreement. Delegation from our side, team led by the chief negotiator from our side, is expected to visit the United States next week. On to sports now. In the ICC T20 World Cup, the Super 8 stage is set to begin today. In the opening clash of Super 8, New Zealand will take on Pakistan at the R. Premadasa Stadium in Colombo this evening. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian time. Meanwhile, India will begin their Super 8 campaign against South Africa at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad tomorrow. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana. Thank you, Saira. Newspapers have covered a variety of stories today, with most leading with US President Trump invoking other legal provisions after setback from US Supreme Court. Don Trump is the catchy headline in the Tribune, adding US Supreme Court strikes down President's global tariffs in 6-3 ruling. Hindustan Times writes, tariffs junked, Trump takes new route, adding Trump said the court defeat won't mean tariff retreat, pointing to alternative pathways. On development with engagement with Iran, ಸಿಂಗರಡುನಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಭ್ಯಂಕರ್ ಸಿಇಎಸ್ಸಿ ಕೇಸಿನಿಂದ ಒಳಬರುವ ಧ್ವನಿ ಕರೆ ಇದೆ. ಸಿಂಗರಡುನಲ್ಲಿ Trump says he's weighing limited military strike on Iran, writes Hindustan Times. The Asian Age writes, Modi holds talks with UN chief, Sri Lankan president, other leaders on the sidelines of AI Summit. AI Summit draws $250 billion infra commitments, reports the Pioneer, adding over 70 nations back Delhi declaration. Trust deficit deploy judges for West Bengal SIR, says Supreme Court, writes the Tribune. India joins Pax Silica coalition, deepens strategic technology cooperation with USA, writes the Statesman. The editorial in The Hindu, titled Gen Z and the Dynamics of Democratic Engagement, writes, democracies across the globe have been witnessing backsliding and counter-narratives have not been too successful in arresting the malice. In this context, Gen Z has emerged as a renewed source of hope at a time when many people had begun to resign themselves to authoritarian regimes and their unresponsive governance. And finally, in a world where everyone is relying on ChatGPT for every small thing, Financial Express carries an exclusive interview with OpenAI CEO Sam Altman under the headline, "The question Altman won't ask ChatGPT is how to be happy." And with that, it's back to you, Saira. Thanks, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi to hold talks with Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva in New Delhi today.
Prime Minister to also participate in groundbreaking ceremony of HCL Foxconn Semiconductor Plant at Yamuna Expressway Industrial Development Authority in Uttar Pradesh. India AI Impact Expo to remain open today at Bharat Mandapam in New Delhi. US President Donald Trump says there is no change in trade deal with India in the wake of US Supreme Court's order against tariffs. Tariffs on India to drop to 10% temporarily, says White House. And Super 8 phase of ICC T20 World Cup to begin today with New Zealand taking on Pakistan in Colombo. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a great day.